この間お話しした、オーガニックの、サーフボードです。お借りしてきました。ここはコルクになってます。結構柔らかくないですね。硬いコルクになってるみたいなのでいいと思います。じゃあこれで行ってきます。本数は強そうですね。波もそんなに大きくなさそうですけど、ちょっと初めてなんでね、どれぐらい感覚が違うのかとかあるのかなとか思ったりもします。厚みのある固めというか PU で仕上げていたのをちょっと重い、気持ち重いかなっていう感じの、同じぐらいですね。だから木だから重たいとかそういうのはないですね。中が違うんですよね。Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear. すごい遅いんで、キュイキュイ走ってくんで面白いですね。あ、本当ですか。はい。またちょっと波のサイズがあるときに。そうですね。波のサイズあるとちょっと怖いですけど、でも好みとかで面白いと思います。
はい、乗ってきました。浮力があるんで、ちょっと僕も体重重くなってきてますけど、しっかりと支えてくれると思います。で、やっぱり木のせいか、しなりがないせいか、温床のこのガタガタの波でも、ちょっと浮いてる感じはするんですけど、クッと入って走っていく感じはしっかりありますね。ふにゃふにゃしてない感じです、サーフボードが。しっかり硬い感じがあるので、面が硬くても、ある程度、調子がよく走っていくんじゃないかなって感じました。だからもうちょっと今度はサイズがあるときに乗ってみたいなって思いましたね。はい。また機会があれば乗ってみたいと思います。